Good morning, class. How are you guys? We're fine, thank you. And you? I'm good. Thank you for asking. Бүгінгі сабағымызды бастайық. What do I have in my hands? Менің қолдарымда не бар? Суреттер. Ненің суреті? Көпірлер. Көпір. What's that in English? Ағылшынша қалай айтамыз? Bridge. Yeah. So, бүгін бізде тақырып why bridges collapse. Неге көпірлер құлайды, не? So, менде сіздерге сұрақ. Сіздер көпірдің үстінде болған кезде қорыққан кездеріңіз болды ма? Have you ever been scared when you were on a bridge? Ағылшынша жауап берейікші. It was a time when I was passing the Altnoordas bridge, bridge in Altnoorda, and it was shaking. That was, yeah. What about you, Assem? No. Sometimes. Okay. So, келесі менде сіздерге бір сұрақ. Неге көпірлер құлайды деп ойлайсыз? What is your opinion? Why bridges collapse? Мүмкін сапасыз материал кестірген. Басқа? Архитекторлардың жұмыс жасауына қарай. Окей, өте жақсы. Ары қарай оқимыз енді. Кітабымыздан 21-ші бетке барайық. Бастамас бұрын preparation task жасаймыз, бұны жаңа сөздерді мағынасына сәйкестендіреміз, кезекпен оқиықшы. Бірінші мен сөзді оқитын боламын, қалай оқылады, pronunciation қалай, және қанша буын бар соларды түсіндіріп айтамын. Сіздер мағынасын табуға тырысасыздар. Бірінші сөз бізде susceptible to something. Susceptible to something. Susceptible to something. Yani bu жерде төрт бөліне. Susceptible. Assiya, бірінші сөздің мағынасын тауып көрші. Bulgy, easily affected by something. Yes, very good. Яғни бір нәрсе оңай әсер етеді. Екінші сөз scrutiny. Scrutiny. Бұл жерде екі үш буын. Scrutiny. Assem мағынасын? Бұл жерде севарады. Careful examination of something. Жақсы, very good. Үшінші сөз to collapse. To collapse. Collapse, yeah. Two syllables, яғни екі буын. Collapse. Assiya. Бұның мағынасы to fall down suddenly. Жақсы. Келесі сөз tragic. Tragic. Екі буын. Бұл сөздің мағынасы causing great sadness. И жауап болады. Өте жақсы. Келесі defect. Defect. Бұл a fault in something. Yeah, жақсы. Келесі to bring about. To bring about. Бұл бізде phrasal verb, bring about. Екі түрлі, біреу preposition, біреу етістіктен қойып тұрғандықтан, бұл preposition, phrasal verb. Мағынасы? Бұл сөз мағынасы to make something happen. Жақсы. Келесі to occur. To occur. Мағынасы? To happen. Өте жақсы. Келесі crucial.
crucial. Бұл сөздің мағынасы extremely important. Жақсы. Келесі сөз to prevent. Prevent. To prevent. Бұл to stop something from happening. Actual. Жақсы, иә. Соңғы бізде сөз gorge. Gorge. Бұл сөздің мағынасы deflate with high speeds. Өте жақсы. Very good. Келесі тапсырмаға көшейік. Бізде task number 2. Сұрақтарға жауап іздейміз, бірақ жауап іздеген кезде біз текстіні толығымен оқымаймыз, яғни skimming деген не екенін білеміз, skimming жасаймыз. Тез қарап, жауаптарды тауып шығамыз. Сіздерге 2-3 минут беріледі. Сағат кетті, бастаймыз. A few moments later. Уақыт аяқталды. Сонымен сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ Ассияға. Why are bridges considered so important according to the article? Дұрыс жауабы А. They are important parts of transportation network. Өте жақсы. Келесі сұрақ Assемге. How can the people who make bridges stop collapse? By studying the reasons for a collapse. Дұрыс жауап, иә. Үшінші сұрақ Assiya. Which of the following reasons is given as the cause of bridges catching fire? Б жауабы. The contact between train tracks and train wheels. Өте дұрыс, иә. Келесі сұрақ. Which is an example of an error during construction? Б жауабы. A mistake is made in the calculation. Өте жақсы. Бесінші сұрақ. How common is it for an earthquake to destroy a bridge? С. Relatively uncommon. Very good. Алтыншы сұрақ. Which of the following is not mentioned as a defect in bridge construction? Б жауабы. Inexperienced designers or engineers. Good. Жетінші сұрақ. How does a train cause a bridge to collapse? By hitting a bridge very fast. С жауабы. Yeah, дұрыс. Соңғы сұрақ. What role can modern technology have in reducing bridge accidents? A жауабы. It can detect weak spots in the construction. Өте жақсы. Келесі тапсырмаға көшейік. Бізде task number 3. Дұрыс жауабын тағы табамыз. Осы жауап болған кезде біз shared reading жасаймыз. Яғни біз үйренгендей мен оқитын боламын. Сіздер мен оқыған сөйлемдерді бірге қарап отырасыздар. Бастайық. Some of the biggest and most expensive transportation projects in the world have involved building bridges. Bridges are crucial links that carry cars, trucks, and trains across bodies of water, mountain gorges, or other roads. As a result, they are one of the most important aspects of civil engineering and are subject to intense scrutiny, especially when they collapse. Bridge collapses can be tragic events leading to loss of life and serious property damage. That's why bridge engineers, designers, and builders must always take their jobs very seriously. The best way for them to prevent these accidents is to understand why bridges collapse in the first place. Understanding bridge collapse can lead to major changes in the design, construction, and safety of future building projects. The following are the main reasons why bridges fall. Fire. Historically, more bridges were made of wood and were much more susceptible to fire. This was particularly true of old-fashioned train bridges, where the spark created by the steel wheels and steel tracks could sometimes cause a bridge to catch fire and burn to the ground. During construction,
A large number of bridge accidents occur during the construction of the bridge itself. These accidents are often due to an error made by the engineers, such as a miscalculation. The bridge collapses under its own weight, and this can be deadly for the workers on it at the time. Earthquakes. Earthquake damages all structure, including bridges. Luckily, this kind of collapse is relatively infrequent, especially with modern bridges. Engineers have learned to design bridges in earthquake zones on areas that are much more resistant to movement. By defect. Some bridge collapses are mysterious, and engineers only realize why after they conduct a complete investigation. In some cases, this could happen because inferior quality material was used in the construction, or because of a defect in a key piece of the bridge. In other cases, the bridge was designed only to support a certain amount of weight and no more. Boat or train crash. Both of these kinds of accidents are extremely rare, but boats and trains can cause a bridge to collapse for different reasons. With trains, it's velocity of impact that can bring a bridge down. With boats, it's very large mass they have that can bring about the collapse, even if they are moving very slow when it occurs. The best way to avoid bridge failures is to plan for them. Modern technologies can detect structural weakness, safer environments and better designs that all help to reduce these terrible accidents. Okay, жақсы. Енді сұрақтарға көшейік. Әсем бірінші сұрақтан бастасаң. Бірінші оқып, сосын дұрыс жауап. As a result, civil engineers study collapses closely. Okay, жақсы. Келесі. The accident was subject to a full of investigation. Келесі. Likely there was no loss of life in the accident. Бұл қайсы жауап? A или B? B. Жақсы, келесі. Young children are susceptible to illness. Good, келесі. It only takes a few minutes for the leaves to catch fire. Жақсы. The accident was due to an error in the construction. Good, жақсы. The bridge could collapse under its own weight. Zero. Соңғы. The police will make an investigation. Жақсы. Осымен тапсырма аяқталды. Келесі бізде discussion question бар екен. So, bizde сұрақ. What are some of the most famous bridges you know? Maybe it's London Bridge. London Bridge, yes. Have you ever visited it? No, but I would like to. What about you, Assem? I don't know. Okay. So that's all for today. Sizlerge homework. Come up with 3 solutions to prevent bridge collapse. Yani köprünün kulağının aldın alу үшін 3 solution yani şişim табу керек. That's all for today. Келесі кездескенше. Goodbye. Goodbye. Bye.